Hi friends, in this lecture we will learn what is meant by NFA with epsilon moves. This symbol is, we can call it as epsilon. Okay, so in our earlier videos we will learn finite automata with output and finite automata without output. Okay, so we have finite automatas are DFA and NFA. We can convert NFA to DFA, as well as in finite automata with output we learned Murray machine, Mealy machine, and conversion of Murray to Mealy and Mealy to Murray. Okay, now we will see what is the use of NFA with epsilon moves. Okay, so sometimes uh, when you designing a machine, you are not comfort to design a machine from which states to you have to transfer the state from which state to another state. Now it will be somewhat difficult. At that time you can use NFA with epsilon moves. Okay, so let us see the definition of NFA with epsilon moves. This is also like as usual your NFA having a quintuple Q sigma delta Q naught F. Okay, so where Q is equal to finite set of states and sigma is an input alphabet, the delta is a transition function which can be defined as Q Cartesian product with sigma tends to 2 power Q. Actually this is a transition function in NFA, whereas in NFA with epsilon we have to add an epsilon symbol in a transition function. Same as usual, Q naught be a starting state and F be the final state. Okay, so only the difference between NFA and NFA with epsilon is in the transition function. In NFA the transition function is Q into sigma tends to 2 power Q, and the Cartesian product of this set Q with set sigma is nothing but a power set of Q. Okay, whereas here in NFA with epsilon we have to add an additional epsilon సింబల్. ఓకే, సో చెప్పాం కదా ఇన్ జనరల్ ఎక్కువ ఎన్ఎఫ్ఏ విత్ ఎప్సిలాన్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము అంటే వెన్ యు ఆర్ నాట్ కంఫర్ట్ టు డిజైన్ అ మెషిన్. సో ఒక స్టేట్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్టేట్ నుంచి ఆ స్టేట్కి వెళ్ళాలా లేదా ఇట్లా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ మూవ్ ఇట్ బై యూజింగ్ అన్ ఎప్సిలాన్. సో యాక్చువల్గా మనకి ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. అంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్ట్రింగ్, వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ ఇన్పుట్ సింబల్, యూ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ one state to other state. Okay, epsilon in the sense nothing but by using an empty string you can transfer from one state to other state. Okay, so అసలు ఈ టైప్ ఆఫ్ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి NFA with epsilon. Okay, let us see. For example, when you consider a language a power m, b power n, c power p, where m, n, p greater than or equals to 0, అంటే so a power 0, b power 0, c power 0, that is nothing but it has an empty string. Okay, so ante your machine can have an empty string. At that time you have to design not NFA with epsilon, you have to design it. Okay, so ante minimum your machine can accept epsilon, or else ఒకవేళ epsilon కాలేదు, then for example if you take m as 2, b as 3, c as 1, then 3 A's, 2 B's and only 1 C. Okay, so ante the number of A's followed by number of B's followed by number of C's. Okay, so it can be represented by using NFA with epsilon only. Okay, why? Because you have accepting an epsilon also. Okay, so that's why number of A's. What next? Number of B's. What next? Number of C's. Finally, which is an acceptance rate. So these all can be connected with an empty string. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి, suppose I am not considering m as 0, n, b as also 0,
బట్ సి ఈజ్ 2 టైమ్స్ అనుకోండి. అంటే ఏ నేను కన్సిడర్ చేయట్లేదు కాబట్టి సింప్లీ ఐ కెన్ మూవ్ విత్ ఎప్సిలాన్. బి ఆల్సో కన్సిడర్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఐ కెన్ మూవ్ విత్ అన్ ఎప్సిలాన్. సి 2 టైమ్స్ కాబట్టి 2 టైమ్స్. సపోజ్ ఏ ఉండి బి లేదు, సి మాత్రం ఉండాలి. ఏ 2 టైమ్స్ విత్ అన్ ఎప్సిలాన్, సి 2 టైమ్స్. ఓకే, సో ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎన్ఎఫ్ఏతో చేయాలి అంటే వీ కాంట్ డిజైన్. ఓకే, సో ఎందుకని ఎన్ఎఫ్ఏలో ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్ ఉండదు. సో అట్లాంటి కేసెస్లో మీరు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ డిజైన్ చేయగలరు? ఏ పవర్ ఎం, బి పవర్ ఎన్, సి పవర్ ఎన్ సచ్ దట్ ఎం అండ్ పి మస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఈ టైప్ డిజైన్ చేయగలరు ఎన్ఎఫ్ఏలో. సో ఎట్లా? Q0 అపాన్ ఏ, మళ్ళీ అగైన్ ఏ అంటే మినిమం 1 అంటున్నాం కాబట్టి ఒక ఏబిసి మ్యాండేటరీ. సో ఏబిసి. సో అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఫాలోడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఫాలోడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ C's. Okay, this is of NFA and this is of NFA with epsilon. కాబట్టి మీకు ఏదన్నా లాంగ్వేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఇస్తే యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ బై యూజింగ్ NFA with epsilon. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇస్తే యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ బై యూజింగ్ NFA. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ NFA అండ్ NFA with epsilon? కాబట్టి NFA with epsilon ఎప్పుడు యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే వెన్ యువర్ లాంగ్వేజ్ యాక్సెప్టింగ్ అన్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. లేదు, మీరు డిజైన్ చేసే మెషిన్లో వన్ స్టేట్ టు అదర్ స్టేట్ కనెక్టివిటీ మిస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా సరే యూ కెన్ యూజ్ దిస్. ఓకే, వీ విల్ సీ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యువర్ మెషిన్ యాక్సెప్టింగ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. ఈవెన్ అంటున్నాము అంటే యూ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ 0 ఆల్సో. 2, 4, 6. 0 అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ? ఎప్సిలాన్. అట్ దట్ టైమ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. సో దిస్ ఈజ్ అ మషీన్ ఫర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ 0. ఒక 0 వస్తే ఆడ్, 1 more 0 వస్తే ఏమవుతుంది? విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈవెన్. ఓకే, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. సిమిలర్గా ఏం కావాలి? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్కి డ్రా చేయాలి. ఓకే, Q2 ఒక 1 వస్తే ఆడ్, ఇంకొక 1 వస్తే ఈవెన్. సో ఇది ఫైనల్ స్టేట్. ఓకే, సో అగైన్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. దిస్ ఈజ్ అ మషీన్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. దిస్ ఈజ్ ఎ మషీన్ యాక్సెప్టింగ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్. నౌ దీస్ two should be connected with a starting state with an epsilon. Okay, this is a simple example for one more example of NFA with epsilon. చూడండి, suppose if you consider no zeros అనుకోండి, simply it should be a final state. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్లో కూడా మీరు ఎప్సిలాన్ ఉన్నారనుకోండి, ఇట్ షుడ్ బి ఫైనల్. ఎప్సిలాన్తో ఫైనల్ స్టేట్కి రీచ్ అవుతుంది. సో 2 zeros ఇస్తే ఫైనల్ స్టేట్, 4 zeros ఇస్తే 1, 2, 3, 4. ఓకే, అట్లానే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ 1, 2 లేదా 1, 2, 3, 4. 6 ones ఇచ్చారనుకోండి, 1, 2, 3, 4, 5. అదే 5 ones ఇస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 1 అన్నప్పుడు నాట్ ఫైనల్ స్టేట్. ఓకే, సో అట్లా మీరు అసలు ఏమి ఎంటీ స్ట్రింగ్ తోటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే 0 ఎంటీ స్ట్రింగ్ అంటున్నప్పుడు కూడా యువర్ మెషిన్ ఈజ్ అన్ యాక్సెప్టెన్స్. అట్లాంటి కేసెస్లో కూడా యూ కెన్ యూస్ దిస్ NFA with epsilon moves. Thank you.